Rolling hills, majestic mountain peaks, the sweet song of a flowing stream as it winds its way through villages, towns, cities, tracing an intricate pattern on a map. The aroma of ripe fruit in an orchard, the gleam of golden fields, the tinkling bells as sheep pass by, led by their shepherd high into the hills, trusting in his guidance. The bittersweet notes of a doina with its soaring melody tugging at your heartstrings, and your neighbors' soft chatter as they sit at their front gates, visiting with one another, watching the hours, days, and years trickle by. It is these and many more things that remind you of home. Home in the often ill-understood eastern fringes of Europe. Home, where your parents and grandparents live, where you left your heart behind. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. As followers of Christ, we are a people in search of home. As Abraham heard the voice of I Am calling him out of Ur of the Chaldeans, many of us have heard similar callings to uproot our lives, traverse great distances, and become strangers in a new land. And here we are today, some more recently arrived, others having spent the majority of their lives on foreign soil, and some even born here, finding their identities strangely torn between two homes. We have come from different regions and brought with us our cultural values, traditions, some quirks and idiosyncrasies, and only by the grace of God and His guiding hand created a Romanian-speaking spiritual community in the Pacific Northwest. But what is our purpose? Why do we exist? Is it merely to preserve our language, our cultures, or our way of living? Or is there a higher purpose and calling that God has placed on our small, tight-knit community? Pentru mine înseamnă locul în care am crescut, locul în care m-am botezat și locul în care continui să cresc mai aproape de Dumnezeu și de cei dragi ai mei. Toată lauda și recunoștința către Dumnezeul nostru minunat pentru existența acestei biserici. Hrana spirituală pe care am primit-o de-a lungul timpului m-a ajutat să descoper puterea rugăciunii, să consolidez credința pe minunatele făgăduințe ale Domnului meu Iisus Hristos. Aici am simțit dragostea lui Dumnezeu prin nenumăratele minuni pe care le-a făcut și pe care mi le-a dat să le trăiesc în această biserică. Au rămas în sufletul meu multe lecții de viață, lecții de încredere totală în bunul Dumnezeu, lecția umilinței, lecția răbdării, lecția de a iubi pe oameni necondiționat așa cum sunt, și toate acestea au fost posibile doar cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea iubesc foarte mult din toată inima această biserică și vin cu drag la serviciile de închinare din sabat ca să mă întâlnesc cu Domnul și cu frații mei. For me, this church is really important because no matter the tragic times you're going through or the hard times you're dealing with, they're always going to be there for you. Cea mai mare speranță pe care pot să o am pe acest pământ. Prin faptul că Dumnezeu ne poartă de grijă în aceste timpuri critice, mai ales în care trăim, e cea mai mare mângâiere că El e la cârma vieții noastre, ne călăuzește
și ne poartă de grijă. Iubesc pe Dumnezeu din toată inima și pe Domnul Iisus care și-a dat viața pentru salvarea noastră. După 6 zile de muncă, de-abia aștept ca să vin în sabat la biserică. Am venit la biserică, am lăsat totul în urma mea după ce am trecut pragul. Aici știu că mă așteaptă Domnul Iisus cu îngerii Lui. Știu că am frați și surori care mă iubesc, știu că simt ca mine, știu că au o credință ca mine și avem același cel împreună, spre veșnicie. Aduc laudă Domnului și mulțumesc pentru faptul că sunt parte din această biserică din Portland. O bună ocazie de slujire pentru mine personal și o părtășie cu Domnul și cu frații mei și surorile mele din această zonă. Pentru mine această biserică este respirația sufletului meu. Este viață și sănătate spirituală și fizică. Este pace și odihnă sufletească. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această biserică care am cunoscut-o înainte ca să vin aici. Aveam o problemă când eram însărcinată, mi-am primit o veste că voi naște un copil bolnav și această biserică se ruga pentru mine și pentru copilul meu. De fiecare dată când auzeam că această biserică se roagă pentru mine, când îmi spunea sora mea, aveam o liniște în suflet și înțelegeam că dacă vin în Statele Unite, anume aici vreau să vin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, am născut un copil perfect sănătos. Sunt fericită să fac parte din această biserică pe care o iubesc și vreau ca împreună cu familia mea și copiii mei să slujim Domnului din toată inima. We have witnessed God's goodness and faithfulness throughout the years, granting our church leaders with wisdom, enabling a small community to see through the construction of a physical church building, and opening doors for opportunities to serve the local and global community by means of evangelism, mission trips, and other practical chances at being Jesus' hands and feet. This church community is here to shine its light the best that it can, by sharing the good word faithfully, planting seeds through scripture, the spirit of prophecy, and our church's unique and timely health message. We have faith that one day these will yield an abundant harvest. Though we may not immediately see their results, we must be faithful stewards, working to further the gospel in our corner of the world. We are pilgrims, journeying through life, running with perseverance the race marked out for us, with our hearts, eyes, and entire beings fixed on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, on the one who has come and will come again. Like Abraham, a pilgrim in a foreign land, we are looking forward to a city with foundations, whose architect and builder is God, our eternal and heavenly home. As we look back on the years and events that have transpired, may we be able to recognize His voice that called us, His presence that accompanied us, and His promises that never failed us. Would we have been able to see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which we were and are fulfilling as co-workers with Him, we would not have chosen a different path than that which we were led upon. Until the day in which we will behold that heavenly city with our own eyes, we will put our hands to work as we wait for and hasten the coming of His return. We will allow this light on a hill to shine and invite others to join us as we journey home.